দূষণমুক্ত শহর হিসেবে উঠে এসেছে আসানসোলের নাম। ভারতবর্ষের পরিসংখ্যানে দ্বিতীয় দূষণমুক্ত শহর হিসেবে কেন্দ্রীয় সমীক্ষায় আসানসোলের নাম উঠে এসেছে। আর তারপর থেকেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন থেকে শুরু করে শিল্প কলকারখানাগুলি। এবার পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিয়ে আসতে গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত করলো বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স। আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অনুষ্ঠিত হওয়া এই সেমিনারে একদিকে যেমন রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা শেইলের ইস্কো কারখানা থেকে শুরু করে ইসিএল অংশগ্রহণ করে, তেমনি বেসরকারি বেশ কিছু কলকারখানা ও খনি সংস্থা এই আলোচনা অংশ নেয়। এবং এই আলোচনা চক্র থেকে আগামী দিনে কিভাবে পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিয়ে আসা যায়, কিভাবে জলবায়ু দূষণমুক্ত শিল্পাঞ্চল তৈরি করা যায়, সেই লক্ষ্যেই সবাই একত্রিত হয়। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক, Chairman DVC, Mr. VP Singh, CEO Indian Iron Steel Company, Mr. Gautam Rai, the President of Bengal Chamber of Commerce, the other dignitaries on the dais, and the eminent guests sitting on the dais. I convey my sincere thanks to BCCI for organizing this 7th edition of Asansol Durgapur Industrial Region discussion on ecological sustainability. As you know that Asansol is one of the oldest industrial city of our country, and once upon a time Asansol used to be compared as Ruhr of India. So at that time Ruhr of Germany was the industrially developed city in world, and Asansol used to be compared with Ruhr. There were many industries in this industrial belt, some of running and some have already been closed, like Hindustan Cables, like Cycle Corporation of India, and many other industries which are now being closed. One news came just a few days ago, and I was shocked to read that news that our city Asansol is second from the last in the survey of pollution by Government of India. So we have to think regarding the pollution of the city as well as the industrial growth in this area. I am just told by CEO ISCO that SAIL, Steel Authority of India Limited, is going to invest about 33,000 crores for modernization and more development of ISCO plant in this industrial area. So I convey my thanks to SAIL Authority also. One thing from this seminar, I will request the organizers to work in this industrial belt regarding the industrial growth as well as in the pollution matters. Today I got an invitation from an NGO. They are going to organize a seminar at St. Patrick's Auditorium on 10th regarding the pollution. So I will ask them to invite you all, and if you participate and cooperate each other, one side it is industrial growth and the other side it is the pollution, the plantation and other. Before I conclude, I convey my sincere thanks again to the BCCI, especially to Sri Gautam Rai, the President of Bengal Chamber of Commerce, and all of you. Thank you very much. মলয় ঘটকও নিজের বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি জানান, একসময় রুডের
সঙ্গে তুলনা করা হতো আসানসোল শিল্পাঞ্চলকে, কিন্তু দিন দিন শিল্পাঞ্চলে দূষণ বাড়তে থাকায় উদ্বেগও বাড়ছে। তাই সমস্ত শিল্প কলকারখানাগুলি এক্ষেত্রে হওয়া উচিত যে কিভাবে আমাদের আসানসোল দূষণ কমানো যায়। কমিটিটা দেখবে মূলত ওভারঅল, বিকজ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সাস্টেনেবিলিটি ইজ নট রেস্ট্রিক্টেড টু এ ইন্ডাস্ট্রি। ইট ইজ ইন্ডাস্ট্রি অফকোর্স, বাট অ্যাজ এ সোসাইটি, লার্জার সোসাইটি এর একটা ইমপ্লিকেশন আছে। সেই জন্য এই কমিটি ডেফিনেটলি হোয়েন দে উইল ড্র সাম অ্যাকশন প্ল্যান, they will take care of other areas also, other sectors also. But focus definitely will be on industry, industrial growth and MSME. These are some of the major focus. I had a discussion with the chairman and we will try to draw the plan accordingly. বলছি একটা সমস্যা দেখা যায়, সেটা হচ্ছে পিএসইউ গুলো তো এই না, সমস্যা মানে ইন্ডাস্ট্রি, এমএসএমই ইন্ডাস্ট্রিও যথেষ্ট রকম আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ইকুইপড হচ্ছে। তারাও চেষ্টা করছে বিভিন্ন টেকনোলজি এবং প্রসেস ইমপ্রুভমেন্ট করার, এবং আলটিমেটলি তো যে ফ্রেমওয়ার্কে আমরা অপারেট করি সেখানে একটা গভর্নেন্স আছে, রেগুলেটরস আছে, অ্যাক্টস আছে, রুল আছে, সেগুলোকে ফলো করতে হয়। তো কাজেই, এবং সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে যে আজকে যে প্রোডাকশনটা আমি করব, যে উৎপাদন, যে প্রোডাক্টটা আমার হবে, সেই প্রোডাক্টটা যদি আমাকে ইন্টারনাল মার্কেট বা এক্সটার্নালি যদি এক্সপোর্ট করতে হয়, তাহলে ইট হ্যাজ অলসো টু বি সিন হোয়াট প্রসেস আই হ্যাভ অ্যাডহেয়ার্ড টু। কাজেই যে দিকে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু everybody will or is in the process of adhering to such stipulations. তাই এই রুলস এন্ড রেগুলেশন গুলো ঠিকঠাক মেইনটেইন করছে কিনা, আপনার এই নতুন কমিটি মনিটরিং করবে রেগুলারলি? চেম্বারের কমার্সের দায়িত্ব হচ্ছে is a advisory role. Is a role where we bring the issues from the industry and will deal with the respective departments of government. Monitor kora, governance is not the responsibility of chamber, মানে it cannot be. সেই জন্য গভর্নেন্সের জন্য তো ওয়েল লেড ডাউন সব স্ট্রাকচারস আছে এবং যথেষ্ট তারা অ্যাক্টিভলি কাজ করে, তারা করবে, নিশ্চয়ই করবে। কিন্তু আপনারা যদি মনিটরটা না করেন তাহলে অ্যাডভাইসটা দেবেন কি করে? না, মনিটর নয়, আমরা তো ফিডব্যাক পাই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি থেকে, তারা আমাদেরকে ফিডব্যাক দেয়, এবং এটা অনেকগুলো কাজ আছে, মানে শুধু গভর্নেন্স দিয়ে তো হবে না, মানুষকে অ্যাওয়্যার করতে হবে, সচেতনতা বাড়াতে হবে, প্রত্যেকের মধ্যে এই ফিলিংসটা আনতে হবে, এই সমস্ত কাজই আমরা করি, এই ধরনের কাজই আমরা করি। দিস ইজ দ্য 7th edition of this Durgapur Asansol ecological, you will find that ecological sustainability deliberation we are organizing here in Asansol Engineering College today. This is a very, very important program for Bengal Chamber with respect to the way world is moving towards sustainability. We have commitment at individual level, we have commitment at organizational level, and as a whole, the society has to move towards sustainability so that we can live with lot of clean air, clean environment. Now, in this backdrop, this event is being organized. Bengal Chamber has always given importance to the cause of sustainability, and Bengal Chamber has organized sectoral discussion in COP26 in Glasgow on accelerated e-mobility, job opportunity and gender equality. So there are so many agendas, so many goals in sustainability, and we have various subcommittees through which we operate,
and we have requested the subcommittees to take up those. Particularly today's event, we were privileged to have the presence of Honorable Minister Sri Maloy Ghatok, Mr. BP Singh. He is the director in charge of the Steel Authority of India. Mr. S. Suresh Kumar, he is the chairman of DVC, and also we have other dignitaries. There will be 2 panel discussions now being organized. We are hopeful to have a very fruitful interaction. We have also thought to have a deliberation at our Durgapur Asansol committee. We have formed a Durgapur Asansol committee to give a special emphasis on this region, the industrialization. And Mr. VP Singh has kindly agreed to chair that committee. So definitely we will have a good action plan on which we will work in the ground in near future. Really add hugely to this economic world. And the only way in which, unfortunately, we still have to continue is using thermal power. A lot of energy action plans have already been formulated in various states all over the country, in fact, and there are certain years that could be the percentage of thermal power. 2037 is one, 2037 is one major year, 2047 is one major year, and 2070 is another major year. These are all based on the various declarations and commitments that we have given to the if you were to reach these commitments, then definitely we need to also scale down the use of thermal power. But unfortunately, because of the needs or requirement, for example, this particular month itself, February itself, we already hit around 11% increase over the last year. So, I mean, the scope and the consumption is dramatically increasing, and it's going to go out of reach for most the probably the power sector itself, when you have to meet load requirements from air conditioning and the other processes. So this is going to be a major concern for us as to how we meet the demand. Our demand is always outstripping the availability of supply, believe me. So the unfortunate thing about renewable energy sources is they are intermittent and not available at all times, not 24/7. So that's the reason why we still need to run thermal power stations. Okay, now one major problem with the thermal power stations is that we generate a lot of products like fly ash and sulfur dioxide, nitrous oxide. We use a lot of water. In fact, the specific water consumption is very high, it's almost 3.47, which is as per norms. And we have an impact on the environment also. Now, thanks to the environmental regulations which have been fixed by MOACC, that is Ministry of Environment and Forest and Climate Change, which are implemented through the pollution control boards, they have very, very strict watch. We are in fact now forced to implement what are known as flue gas contributed mightily. Unfortunately, we are late starters in the economic development. We did have major initiatives until the early 90s. Economic development based on the capitalistic way of production in 80s, early 80s itself. Currently, our consumption of power per capita is around kilowatts per unit. First world countries, on an average, imagine where we stand actually. And once upon a time when we were all studying, they used to say that the per capita output is but now it is power. And essentially we are laggards in the economic development, and we are now trying to play catch up. Now, if India were to reach the Steel Authority of India is concerned, Steel Authority of India, the present capacity is 20 million ton of crude steel. Our plan is to expand the capacity of the plant to all the plants, 5 integrated steel plant, to go to 35 million ton.
Here in Banpur, our present capacity is 2.2 million ton, 2.5 million ton crude steel production, which we have to expand further by 4 million ton. We'll add 4 million ton and go into around 6.5 million ton by next 5 years. That is the present our plan. And as per plan, the processes are there, various approvals are there required, and that is all under process. And after getting the approvals and all that, that will be taken care of. And all our future operations, we are planning that with minimum carbon emission, with green steel, going for green steel, and we'll go for that. আসানসোল থেকে সৌমিত্র গাঙ্গুলি রিপোর্ট, আনন্দ বার্তা।